Aujourd'hui, on s'entretient avec coach Patrick Gregory, entraîneur-chef des Highlanders du collège John Abbott. Coach, comment ça va? Ça va très bien, coach. Et toi? Ça va très bien, merci. Merci d'avoir pris le temps de te joindre à nous aujourd'hui. On a bien hâte de te jaser ça. First off, I think congratulations are in order. J'accepte ça. Merci. Back-to-back championships, not bad at all. Coach, why don't you talk to us about the addition of your team, championship team 2021? Well, it was obviously a great year. I think all of us, all the coaches, went through not having a season in 2020. So there was some extra challenges to putting the team together, to building a team at the start of this year, considering that we hadn't played last year. So there were some differences with that we faced. I thought overall the group was very consistent, very hard working. They competed well, and we had some exciting moments at the end of the year in some crucial games, and it's really exceptional how they handled those. So it was a very special group in that way. Coach, let's talk about Coach Gregory. You have an interesting career path. Not many might not know this, but you are a former player, and you've coached at various levels. But why don't you go ahead and talk to us about who Patrick Gregory is and what's the culture that you bring over at the Islanders? Well, I don't know how much I want to talk about me, Coach, but if we talk about our group, so yes, I mean I've coached football for a while. I've had the chance to work with some great people, some great organizations. Really fortunate about that. At the university level, at University of Montreal and Concordia before that. So I mean, all those experiences, I carry forward and have played a big part in what we've put together here. Really proud of the group of coaches that we have here. We have an interesting mix of coaches who've coached university, some younger coaches that are from our program, gone on university now, have come back and started coaching, and some people that are a little bit different. So I think that's the first thing that makes it kind of special, is that there's a really nice mix of experiences and backgrounds, which provides us the richness in what the experience we offer the guys. Le deuxième bout de ta question, c'était quoi ce qui caractérise notre... La culture. There's two things we tell the guys every day, right? So get better, and you're here. Part of what you do is to be a great teammate. Yeah. And that's it could get a lot more complicated than that if you want, but that's at la base, that's what we bring it down to be. Ce qu'on cherche, c'est on cherche des gens de qualité. On veut, je suis confiant avec le groupe de coachs qu'on est capable de les développer. C'est important d'avoir des ressources pour un environnement, de créer un environnement où ces gars-là, on les garde, puis ils vont jusqu'au bout de leur cheminement. Donc, c'est ces choses-là qui nous caractérisent, je crois. Let's talk about John Abbott College. How would you describe the facilities and the services that the student athletes have access to over there? First part of it, it's a gorgeous campus. Very, very. I mean, walking through some recruits last night. I mean, in early December with snow and cold on the it might not be the best scenario to showcase that, but I mean the campus environment is as nice as you'll find. It's a big school, so it's about 6,600 students in the fall semester. So it's a big school environment. Mm-hmm. Like we tell our guys, though, I mean, once you get into the classroom setting, you're looking at an environment of about 35 to 40 people in the classroom. So, which will be very similar to what students are used to having at the high school level. It's a bit bigger, but not much. Academically, it's a competitive place to be admitted. So when we're out there recruiting, for sure it's important to find people that fit the academic background that admissions are looking for Abbott. So that's a factor. But so I mean, great campus from an academic point of view. It's an outstanding school,
and we work really hard to put a football program together that's also very ambitious and that excels also. Coach, les étudiants athlètes francophones qui regardent le podcast, qu'est-ce qu'on peut leur dire à propos des services peut-être plus personnalisés pour eux, pour les aider à faire la transition vers un cégep anglophone? Ben, la population étudiante à Abbott ressemble pas mal à la démographie du West Island. C'est 30% de notre population étudiante à Abbott qui est issue d'écoles francophones, en gros, là, approximativement. Okay. C'est-à-dire qu'il y a un mix qui est très présent. Puis je te dirais que ça correspond pas mal au breakdown de notre équipe aussi. L'expérience que, moi, ça fait 10 ans que je suis ici, l'expérience qu'on a eue avec les gars ici d'écoles francophones qui se présentent, c'est il y a des ressources qui sont sur place. Il y a un centre d'appoint en français. Il y a du tutorat spécifiquement par matière qui est disponible pour ces gars-là quand ils font la transition aux études en anglais. L'expérience qu'on a eue avec nos gars, c'est en général, après une session, la transition se fait assez naturellement. Puis plusieurs d'eux n'ont pas nécessairement besoin de ces ressources-là une fois que la première session est terminée. Il n'y a pas de règles institutionnelles nécessairement en place, mais ils vont trouver que s'ils parlent à un professeur en début de session, s'ils expriment peut-être certaines inquiétudes en termes de la transition à faire les choses en anglais, en général, ils vont être assez bien reçus, puis ils vont trouver des gens qui sont prêts à les aider là, à faire les premiers pas. Mais en général, je te dirais que l'expérience de mes gars, c'est que ça n'a pas été une barrière. C'est pas une barrière qui reste très longtemps. Puis ça n'a pas été une barrière sur le succès là, des étudiants francophones qu'on a. Puis en termes d'installation pour ceux qui veulent peut-être arriver de l'extérieur de la région, qu'est-ce qu'on offre en termes de résidence, appartement, service aux jeunes à l'extérieur et ainsi de suite? Ben, on a des résidences qui sont sur le campus, qui sont attachées à l'école. Donc, à peu près 200 places en résidence qui sont sur le campus. Okay. En général, la majorité des gars qui venaient de l'extérieur étaient en résidence. J'ai eu jusqu'à 8-9 gars par session qui étaient en résidence. En général, l'expérience que les gars ont eue là est très positive. J'ai plusieurs gars qui ont fait 2 ou 3 ans en résidence qui n'ont pas senti le besoin de changer. Cette année, avec le contexte COVID, puis la capacité un petit peu moins, la capacité réduite en résidence, je te dirais, j'ai un petit peu plus de gars qui sont en résidence dans la région immédiate de Sainte-Anne-de-Bellevue. C'est-à-dire que c'est disponible, il y a des appartements qui sont disponibles là aussi, mais en gros, la plupart de notre gang sont servis des installations en résidence pendant leur séjour à Abbott. Let's talk football. How would you describe your recruiting philosophy? Well, I spoke to you before. I think the key is we need to go out there and, well, first of all, the key to our success, coach, is that we've recruited some great players. Okay, and that's where it starts. I also think, like I've told you before, we've done a great job, developing and growing them as they come here. But I think the key is to go and find great players that are a fit for Abbott, that, like I told you, from an academic point of view, can meet the competitive requirements that are in place. And we tend to have a turnover that's like, we'll regularly have 25 guys. They'll be graduating and finishing every year. So amongst the guys that we look for a significant amount of guys that are ready to help right away, that have the ability to step in. Mm-hmm. If it's not to start, it's to take an important role in special teams right away, and to be in a position that to contribute immediately. We'll say it, we say it all the time, best guy plays, but what that means is we need to find guys that are pretty close to being able to contribute as they show up here in their first year. So why not break it down for us, perhaps in 2 phases? Let's talk about the fall semester, and then let's talk about the off season. So from a fall semester perspective, what are you looking for as a commitment from the kids with regards to number of practices a week, number of times they show up in the gym? You got yoga sessions. What is it that you guys do during the fall semester? And then second part of the question is,
talk to us about the winter semester and what you guys do during the off season. At our level, we're looking in season during the fall semester. We're looking for it's a 6-day a week commitment. Our games have been on Saturdays. Sundays would be a day off. Our regular, what we call our regular work days. I mean, Tuesday, Wednesday, Thursday would be regular meetings with practices. Monday and Friday are not as demanding physically. Monday we have a post game run, and then we have a film review. And on Fridays we have a meeting, and then we're on the field for a little bit more than an hour for our pregame walkthrough and special team review. So, but it's a 6-day a week commitment. Typically, our guys are asked to lift twice in season. So again, but the intensity of the workouts that are required, in season is nothing like what we expect in the winter. So it's more a maintained phase. Yeah. But they'd be looking at twice a week. So that gives you a broad picture. I mean, I think the biggest challenge when students go from midget or high school to CEGEP is the football part, the on-field stuff. I mean, is similar to what they've experienced. I think it's the requirement in the meeting room before and after that grows. And we'll spend an hour in meetings before practice where I mean, the bulk of the installation, the bulk of the correction and the review happens there. So that when we're on the field, there's I don't want our coaches having a whole bunch of explanations given there. They'll be getting bursts of feedback, on the reps that they're taking. But most of the install, most of the explanation stuff should be done in meetings before we get out in the field. So off season, if we take the winter semester, then we'll have them. We met with our team yesterday to start the activities for the winter 22 semester. So the 2022 season. We'll see them twice a week in team lift. So we'll have the whole team in the weight room together twice a week. We'll have another time where it's what we call a power workout, where it's more of a movement, explosive, plyometric type of workout. So we'll see the team together 3 times a week in the winter. That's for the guys that are already at school. And Correct. Then they'll have expectations to get a couple more lifts in on their own. Excellent. What are you looking for, if you can be specific, in terms of positioning for your 2022 season? Are you recruiting has started? What are you shopping for? Meilleur joueur à toutes les positions. Je pense pas qu'on exclut les bons joueurs, peu importe la position. On a toujours besoin de, comme je t'ai dit, on a besoin de bons joueurs qui sont capables d'arriver pour faire une différence. C'est sûr que l'année passée, on était un petit peu plus expérimenté en attaque. Ça veut dire qu'on a un groupe de joueurs qui graduent après cette année. C'est-à-dire qu'en attaque, au skill position, il y a des gars là, il y a des opportunités là pour des jeunes joueurs de prendre une place. À la position de demi-défensif, définitivement qu'on pense la même chose. Et notre batteur nous a gagné le championnat, mais Laurent va graduer aussi, donc on est à la recherche de quelqu'un qui peut step in à cette position-là. Very good. Coach, message de la fin. Qu'est-ce que tu veux laisser comme message aux jeunes étudiants athlètes qu'on est présentement en train de convoiter, là? C'est très sérieux quand tu dis ça comme ça, un message de la fin. Vraiment, Chuck, je te remercie là, de l'opportunité. C'est le fun de jaser de football puis jaser de ça avec toi. Abbott is a great school. Okay, c'est une école qui est exceptionnelle dans le sens du contexte du campus et du setup. Nous, on aimerait ça. S'il y a des gens qui sont les gens qui sont curieux sur qu'est-ce qui les attend en termes de cégep, je pense qu'on a un projet à leur proposer qui est intéressant au point de vue académique, qui est ambitieux au point de vue football. Je suis très fier du fait que les gars qu'on gradue, on a une trentaine de gars qui étaient dans les rangs universitaires à l'automne dernier. Donc, je pense que les gars qui ambitionnent de continuer à faire du football après le cégep, on en place un programme qui leur permet d'ambitionner à ça aussi. Donc, c'est tout ça ensemble. Je pense que l'ensemble du package académique, du package du campus et du package football fait que c'est une option qui est intéressante. Coach Gregory, thank you very much for this. C'était un plaisir. Je te souhaite bonne chance dans ton off-season.
Puis j'ai bien hâte de te rejaser ça. Toujours un plaisir. À bientôt. Merci.